Praise the Lord, praise the Lord. Dominic Kupon Sumja, a tragedy in the Union so. Away in the Jesus Christ, Sakumono. And also my Nina, name rain subu. And there Radia says, I will be crying on my now and there, the hour of hope and glory. As I atwamo, a woman few. That was the same so. Munya bre na mutie yen na mohwe yen ewo saa kasafidie eso kagidi yese onyankopon asem kura tumi na odom ne nipa bebre wo mu inshira efi yene mu hia mu die so eye mo chefa ye da irade ase anwumre nso ye kenkan onyame asem ne agina so ye de anidaso ene arecheche ene nkranhye asan abremu biu ewo Yesu Kristo dinimu yakenkan asem no afi ahemfo nwoma edikan ti du nwotwe jemu aduanan baako e de abesi aduanan ensia. Our reading is taken from 1 Kings chapter 18 the verse 41 through to 46. 1 Kings 18:41 through to 46. Moma yentie onyankopon asem. Making kind efi New King James version of the Bible. New King James version. 1 Kings 18:41 to 46. Then Elijah said to Ahab, "Go up, eat and drink, for there is the sound of abundance of rain." So Ahab went up to eat and drink, and Elijah went up to the top of Carmel. Then he bowed down on the ground and put his face between his knees and said to his servant, "Go up now, look toward the sea." So he went up and looked and said, "There is nothing." And 7 times he said, "Go again." Then it came to pass the 7th time that he said, "There is a cloud as small as a man's hand rising out of the sea." So he said, "Go up, say to Ahab, prepare your chariot and go down before the rain stops you." Now it happened in the meantime that the sky became black with clouds and wind, and there was a heavy rain. So Ahab rode away and went to Jezreel. Then the hand of the Lord came upon Elijah, and he gathered up his loins and ran ahead of Ahab to the entrance of Jezreel. Amen. Anadufei ya erade de atuma kuma so a ye che no matu ni din say, "I hear the sound of the abundance of rain." I hear the sound of abundance of rain. New King James version will say, "I hear there is the sound of abundance of rain." There is the sound of abundance of rain. Contemporary English version will say, "I hear a heavy rain coming." I hear a heavy rain coming. People say, "Can ajichemu aduana ba ko nsensan e tosu mienu no yesisu bio." I say, "For there is the sound of abundance of rain." For there is the sound of abundance of rain. Ena ajichemu aduanan enan so sensan ye twato no. I say, "Prepare your chariot and go down before the rain stops you." Before the rain stops you. Ni twato kra no 45 no. And sensan ya etosu mienu no. And there was a heavy rain. And there was a heavy rain. Na insuo kese bi etoe. Hallelujah. Na insuo kese bi etoe. Okay, kan baby I can kind na tifin sem na o say the drought ends. The drought ends. Openo
etu otwae adofo no mo na radi Jesus Christ dinim the drought will end ope bia asi ama oman Ghana sa ope no ebeba wiye ope biara asi ede ama busia sa ope no ewa wiye ope bia asi o abrabom se ankrankre no anadwi ebeba wiye the drought will definitely end. Hallelujah. Then as I say me by yenyina bia yate odifu kese a friend Elia anase Elijah ne ho asem se ono ne odifu ba ko a o hye nkom se ma ensuo nto na ede ope eba Israel ne bresun finhia miensa enefa sa odifu ya bra ope ne ba no onyame eka kire se o fi ba bi owo no wa hye okunafo ba bi se onhwe no ampa okunafo ba bi ehwe no afi enoma nyankopon hye e ma no ma ebre na duane bra na okomo aba e wasase so isan se nsuo ntonti no okomo aba no na ono de enoma eye kwan da bi e na ebre no aduane sa Elia ya o hye nkom ma nsuo anto no ono anse na osan hye nkom eno na yakenkan ne na nwumre se mete osuo kase bi nka osan hye kan nyame asem gina nyame asem so e kan se o ti nsuo kase bi nka se e ba beto na ampa se ne okan no e ba mu nsuo kase bi etoe abusiafo odifo Elia nyame de ne ye bebre e wone breso na sa amre no ya kan wasem na ohene a owo Israel edide Ahab ne ohene ba ko a e friend Omri ne ba na sa Ahab odi Israel so hene influencia aduonu mienu Bible say oye bone ne breso no oye bone mpo echen ne janom a odi nanim kan no wanfa onyame ahyede ne onyame akwan amu oman no adofo no oman a onsu awurade na wosen won kon awurade so no aya ohaw ene amane ene to won dia anyanwanwa se ne breso no odifo Elia ehye nkom ma ohaw eba oman ne so ayo nyame na ohye no na osoma no se onfa saa atemu no enkoma ohene Ahab ene oman no if say na wapo onyame Ahab ware oba bonsam oba beifo oba ne ni eden a ye frɛ Jezebel a ofi Tai ene Sidon a wo Phoenicia mam so obai eye oba bosonsuni nti ode na bosonsun ni nani eden no ebe ha okunu ema okunu egetum ma fe ananafo ne mamu abosom akese Baal ena afi ebe ya Israel for esom Israel for a wife onyankopon te asefo a wa hye se ne manfo ehunu no onsom no da no o wife ne ho ekodi Baal anyame achi na Baal no eye obosom kese a afi obetintim ewo Israel mamu sabra ye kan wasemi adofo no okenkan Baal ne ho asem a na o wa konfon kwa anase adifo o adifo ahanan aduonum ena obosuma ono so eye oba na chese Baal ne ye be ma oba bosuma ono so wo high friend say Ashira sa Ashira no so ewo ema a oye prophetess na oye prophet kan esom no almost so 400 it is o kan 400 any 450 a also eye asofo ene adifo ema Baal sono no a na je say abosomfo akonfo adifo nkwa 950 nti oman ne be oman a na abosom edi tumi pa ewom abosom edi tumi pa ewom oman bia nso a onyankopon ya abosom huhuo na wonfa nyame ho na ne bone na ahye oman ne so ma no onyame nhira ebo oman ne mi yimpa yese anka oman Ghana nyame bebu enaniwa na oman yemfa ya no fanfa keke no ebe oman ya do nyame ne esuro nyame ne edi onyame ahyede so na se ba sa de a endi onyame dom ene nhira ebe ye ndia hallelujah enti oman no boni du nyame anim na onyame hwehwe obi obegina mu ama no e wo sa abrenim
God is always seeking for men, looking for men to stand in the gap for him. Na onyame hwɛ nkrɔfo obe gyina mu ama no. Na wasɔre tia abosonsom, wasɔre tia ne na enye a ekoso e wo manim. Enti onyame nya ɔto n'ani nya Elia anase Elijah ye ka ne ho asɛm yi. Ɔsɔre prekope e baamu ɔti gyina e prekope e ba be confronto Ahab ene abosonsom a na ekoso e wo manim. Na ohwe ni din a Elijah, the meaning of Elijah ni din na se kyerɛ ne the Lord is my God. Onyame ene me nyankopɔn, Awurade ene me nyankopɔn. Me yi mpa sɛ nka na nwumre wunim Awurade a anka ma no ento asɛm nkwa wie no. Na Israel nyankopɔn a ɔno ɔbɔ so ne asase na odi tumi wɔ ne ɔma nyinaa so no. Waba bɛyɛ wo nyankopɔn a wo de wo ho bɛto ne so. Na wobɛhwɛ na akyi kwan na wasom no onkwa na nyinaa. The Lord is my God. That is the meaning of Elijah. Nti Elijah etisim na okogina ohene Ahab ana Ahab anim na oka kyerɛ sɛ enam masɛm so ensuo ento mfinhyia miɛnsa ɛnefa mfinhyia miɛnsa ɛnefa no ensuo ento da gise enam masɛm so. Hallelujah. Na onyame ɛsɔ saa asɛm yi mu adɔfonom adentina Elia ɔde ensuo anase ɔhyɛ ɔhaw ɛho nkɔm no ɔde ensuo ɛna ɛyɛ adenti ɛna ɔhyɛ saa de ensuo ɛho nkɔm efisɛ saa bere na bel konfo bel bosom no nkrɔfo bosom no nyinaa ne nkrɔfo nyinaa gitum ɛne wɔn a odi n'akyi nyinaa agitum sɛ ɛyɛ bel ɛna ɛyɛ the god of the rains, the god of the rains and food crops. Ono na wonim no de won wato so se ono ne bosom kese a o ma nsuo to e woni brem na o ma no ba so eba. Nti wo hwe na che se Elijah e ka kire won se enye sa nyame no na o ma nsuo to enye ono na o hwe no ba eba o ma anim. So Ahab's Elijah's prophecy of no rain was purported to counteract Ahab and Israel's belief that Baal had power and controls the weather. Elia and Commission na or they see adwena na omo wona no say enye Baal enema ensuo to no man enoba so eba. Ndi no she da she ensuo hu kom say ensuo ento. Na say mo se mo boson no na ewo ahoden no man ensuo to de a o man ensuo nto na ye hwe say ne America no e ya tora. Adofo we na Awurade Yesu Kristo dim onyankopon no kura tumi ono na oba ade nyina no na ewie mu nsakyerɛ ani sɛne atibia ɛwɔ ne nsɛm ewie mu asesa amaman na sɛ nyame atumi wɔ ne nsɛm okura ɔsoro ne asase tumi ewie mu nsakyerɛ a ɛde ɔhaw abɛsensen yɛn kɔm yi ɔno nko na obetumi ayi afiri hɔ na wasakra wiem na wama nsuo atɔ wama ahodwo aba na wama ahosan aba anadwi me hye onkran sɛ onyankopɔn ɔbɛkasa na ɔhawa aba amaman sui ɔbɛkasa na ɛtoɔ ebetwa eti Elijah ɛde onyankopɔn asɛm ɛman adɔfo no onyankopɔn asɛm ekura tumi. The word of God is powerful. The word of God is a sword. Ɛyɛ nkrante elufanu a anim ne akyire nyina atwa onyame butu na asɛm akyi sɛ asɛm biara waka no obema bam enti Elijah ehye sa ohaw hu kom no eba mu sa pepepe nanso ono de oyi no efiri sa ohaw nim oka kire se ko leave and go across the Jordan and hide behind the brook called Cherith fi hanom ko nsuo awe na me kire ba bi a efre se Cherith otade akitua bi e ho ko na kotesa otade ne ho na mema aduane na mama ensuo. Hallelujah. Adofo no onyankopon nim won aye ne dia bra ohaw ne amane aba no se wo de ho to onyankopon asem so na ogi onyankopon asem di na utu anammo e wona asem so a obekire won aye obekire won aye wo fam asafo Awurade ho na ode na aye Awurade onyawo ohaw bremu no oka ho amane bremu no onyawo bra ohaw ne abio ne amane aba no
obeyiw afim na obekire okwan. Praise the Lord. Enti onyame kire Elia kwan. Okire ne kwan ma okọ ba bia esese okọ. Miyi mpa se Awurade nkire okwan e wo sa abure mu. Bra mu aye den COVID-19 ama nipa bebre esu. Awurade akwan kire emra oso. Awurade akwan kire eni ukan. Awurade emma ne obedie ene ne obenom ne ne obefura. Where God leads, he feeds. Baby onyame kire kwan ko bia no. Baby ode ye ko bia no. Ohwe yen. Oja yen ko ensu a eho dwo ho. Na odwedwe yen kra. Enti anya nwanwa se baby a okire Elia se onko no. Ohye ma kwakwan dabi ebre no aduane. Na onumsuo so efi otade no eho. Bible quotation ba kwa me de pa ya Philippians chapter 4 verse 19. Also, my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. Na mimi nyankopon amesom no obehye wo hia nyina ma sene anahunya tie ne onyamu Kristo Yesu mu. Edi adofo no mo ye na Awurade Jesus Christ din mu. Emfa ho ne awo fam sabre. Emfa ho se ne omamu aye dendenden. Emfa ho se enwuma eseye nyame a ohya namu, nyame a ohwe yen, nyame a oma kwakwan da bi empo etimi ma Elia aduane no. Sa nyame no obesesa ne oma na obesan amwasi udada mu bio. Obeba abehwew na ne awuhia nyina nya honam fam ko. Sunsun fam nyina no. Nyankopon wo tumi se ode ebebro na wapagya esi baabi a eye. Afa baabi a nyame so na odi wani mu so no obo ho ban. Di obo Elia ho ban. Okra ne so sabre ni mu no Ahab ema okunkum adifo bebre ya na wo ho nanso osan onyame fa Obadia so e de asofo ani adifo be se oha ekosie ya wo ho antitwuma bia na ohene udifo enya won enkum won adofo no onyankopon de wo besie Bible ekasa kire Psalm 91 no se ni otena osusuru ni hintabia no otena twedi amponwini ase se odi Awurade aye ohintabia na odi Awurade asi wanimi obewo wa obekra so ni ntaba nwini ase na obehye cham ene ne nkatabo ne nokre na o ma wusuro anadwubumbo insan yare etu na mawia kete no wodie wodie Awurade odi obesi where God guides he protects mi yimpa se Awurade o ma ho ban efi yare dom efi COVID-19 yare ano na wontina se enka onyankopon ani onyam o prince aka amen. So I hear the sound of abundance of rain. Meti osio kase bi nka se eba be yi owe afio eba be yi ope afio eba be yi ade bia achinchin wa brabom afio na all the prom ye ene abaso e de aba. Hallelujah. I hear the sound of abundance of rain. You can't sure anything. What is rain to you? Rain ensure was an me ebet me aye onyankopon tumi the power of God visiting your life. Onyankopon tumi a eba be sraw na asesa enioma bia aye lack enioma bia aye pampim enioma bia awe ade bia achinchin ade bia abasuo enimo no se onyame tumi ba be sawa ebeyi saade no e de afi ho ebeyi saade no e de afi ho se onyame ensuo eto a ade bia eye akodi ade bia ye otanfo na akodi bia wabo a opese ode hyew no nyame besesa no na obema ade nyina di aboa na afi aba be wie wuye. There will be a turning point in your life. Ade bia enkoyie ni se nyame nsuo eto a afi nia enkoyie ni ebeba be yeye nia enkoyie ni ebeba be yeye nia ye otanfo akode ebe dane enhyira e de ama se me Bible chem se won odo nyankopon na ade nyina ediboa won e ma ewie won yie. Enti se ka ensuo a eto a it is answered prayer. Eye se won pa ebo a wabo akire nyame wode atu nyame animu acha wo hwe kwan a won san kan no sa muaye no se ensuo no eta o so nyame abrempo ensuo no eta won sa beka umuaye se ensuo to a it brings about freshness. Ensuo to a ede foforoye eba
Rainfall brings freshness. Emmanuel from ede ahodwo eba ene aye kua pen no se ensuo togu no ba so na okọ anopa igbe se no ba ni nyina ayi ne ho kama na aye green no ba ni anya ahodwo ne ho asan no nti eye prom enyini eye from nti ensuo to a ede freshness na eba mi yimpa se ade bia achenchin o abrabo mu no Erade nto nsuo engu so sa abre ma wo Yesu dine mu afa se nsuo to a the fertilization eba nsuo to a ema asase yeye eya the fertilizer oya asase ye enuro egugu yemfuo ne no bai so ye ne se ema asase no ayeye se nsuo eto a ema asase bidie ema asase bidie bom pass ade bia aye barren ade bia atwintwam ade bia enso aba o abrabo mu no je Onyankopon aye wona nim ne etie na sema na dwi no omma wasase no enane emeye asase bidie na enhyase se eso aba prom ewo Jesus Christ dinemu say suota it brings productivity in all areas of our lives in suota e de abaso de ade bia enso aba na ewu ewo abrabo mu no me bom pa se asemi nkwawiye no na sa de enya nkwabio na e de abaso kese e ba se nsuo to a healing it brings about healing and rest se nsuo to a e de ayaresa ene ahodwo ene eba se o yare a uni ahode na uni ahodwo wo da wontumi nna wontumi nya ahome e ma okra oni gusua na de ache ebia oti pain o fa pain mu sa na dwi unsuo eto a o erade de aya sabe bro na ba bi biara brabo mu na aye den na aye o se o ba be wu no ani da so apa no nyame nsuo entongu abrabo so na on fa freshness on fa healing en fa emro e o ba biara woti menkan hallelujah. And I hear the sound of abundance of rain meti osuo kase bi se e ba beto na wo wasase achinchin no eto eba betwa na asase na aya asase bede asase na asase se so ababio adofo no wene rade Yesu Kristo dinim nti Elia ekogina ohene Ahabanim na oka kire se nsuo anto na fe ebro na o hye ni dui no osan ede sasemi ekoma Elia se oti osuo kase bi enka ba bi ekenkan no. Then Elijah said to Ahab, go up, eat and drink. Ko froko na ko didi nanom. If he said meti osuo kase bi nka. Hallelujah. Ko na ko didi nanom if he said meti osuo kase bi enka. O kan sa asemi e kire no no. E na fe Bible say okope ba bi tena na odi ni ti e hye ne nantem na o sha say all bo empire. Adofo we should not cease to pray until what He has purported for us comes to pass. We should not cease to pray until what God has promised us comes to pass. Onyame ahye ebo bebre de anaji mi din kransensem e ma de nanso wo bibi ye ewo mi se wo be ma wani abre na wabo mpaye. If say Bible church say ma ye nya mpaye bo da mpaye bo e o Kristo ni akode a otimi di bu epunu bia emu ato se e bo mpaye ye twanyame nsaba fom onyame ba be ye bisade e de man. Enti Elia okasa wie no wa nyai okoto ba bi ne nankroma hye ne nantem na odene nankroma ehye ne namienu ntem ne ti hye ne nankroma ntem na wo sha asese all bompai na all bompai adofo no papa bi a oya chechefo kese na okanyamsem a friend EM bounce oya obi a na oya mpai bofo kese pa oka asem bi a emede pa. I say God does nothing except in answer to prayer. Onyame nye bibia je se oye wo nkrofo bi asori ebo mpaye asem so. Onyame beye bibia oye ne temtembra agidifo bi asori agina na otwe osroba fom onam mpaebo so travel wo ko awo onam mpaebo so edi edema enti se agidifo ye bebo mpaye adofo onyame be yensenkyereni ensenkyereni besi a na yenkrofo bi a wo hye ba bi ebo mpai
sensencheni besia na nkrofobia wani abre na obo nyame mpai adofo no mama yento aso mpai Ghana yento aso mpai Christopher yento aso mpai bi say onyame bema ensuo bi ato. After this pandemic, I am hoping that there is going to be a glory. Sa yare kodi ewe achi no me hwe kwan say onyame besesa nneoma na obema ni onyam kase bi adadie. Me hwe kwan say onyame bema ensuo kase bi ato na asesa nneoma ma yene a ne ani da so apa no ye hu say onyame kase. Enti Elijah o kan sa asem wi say oti osuo kase bi nka no wante ana na he got himself in the birth position. His head between his knees. Ni ti ehye ne nan mienu entem na all bomb pie all ko awo se ne oba eko awo a obre no bomb pie sa na was determined was sinkiti wa wia hinam so se ne awaka ene ne awatenka e wo ne huhum no obewo sa de no what he has conceived in his spirit he was going to give birth e de be na wa conceive na wa nyim se ensuo ba beto in the essence of mensuo no eto ampara ne ampara. Oh hallelujah. Ni awode asi wani mu no adofo no memma bibi ensapara wadwen memma bibi enada memma bibi emu abam ade bia awode asi wani mu no tokoso e wo mpa bom na se wa mpa ba sa de no obewo. Oh hallelujah. Hallelujah. Don't abort whatever you have determined to achieve, whatever you have conceived in your spirit. Ni awanyem e wo honhum mu no bomodin asesa de no obewo na obema abam. Enti Elia e bompai wa kasa se oti osuo kase bi nka na oye ho adwuma e bompai osoma na abofra one ne wo nse konya kohweso na hwe se etesen ya na fa report ebra abofra de koye o kenkan a o se ne etoso enso okoba e be kan se mi ho hwe hallelujah mi ho hwe na so Elia etoso aka chense kobio enti ne etoso enso no ena o ka chense mi hu ensaketua bi mi hu ensaketua bi munukun bi a ayete se nipa ensaketua bi a apie ewo ewiem. Oh hallelujah. Adofo no ade kesi bi ba e hyase nkitinkiti se wonpa ebo acha koso abo mpai na sani ati bia no ebe hyase se epue ba umuwa ne be hyase se epue eba se wo besum nyame yi a aya che e won pai bom. Elia e che won pai bom osman na asema na abofra ndi ba nyina ye enkugu asem e asem a na wo hwa na se ka ebu Elia abam na so amu na bam otoa so a e bom pai etoa so a esuma na abofra no adofo no ukọ Bible mu a Daniel obom pai na for 20 days na onyam wae bia emfi onyankopon chen na eda atoso aduonu baako no sa da no na nasem ne pai bo ne hu muae no onyan he got his breakthrough onya nasem ne pai bo no ehu muae osuma obofo Michael se onfa emuae emra na obofo Michael ene abofo bia do pese osi emuae ne kwan no ekwen na odi nkonim kopim se ode emuae no ebre Daniel sanati bia won suso omuae beba se che kra na onyame de wasem hu muae ebeba. Let's keep on praying. Mama yankoso mompai COVID-19 ache de na so mi hu se we yachi no ani onyam bi ba ensuo kase bi ba beto nyame ba be sesane oma cha no fa hwe ebi se Abraham yankopon share ne bo share no delay ya for 25 years. Now so he was not denied. Finishe duonu num ansa na boshe no ebaso. Joseph so he was delayed. Na ewom say Joseph obeye okunini obeye prime minister ewo Egypt. Now so a delay ya for 50 years. But he was not denied. Nia boshe no asema nyame kan no ebamu edema no. Lazarus so owi nanan na ohye amenam. Na so sane tibia Yesu ko ho na otiem se Lazarus fibra no ofiba ya niema na achichire ni nyina ode achichire na nim no asie ni nyina no oma wo sansan ye na onya ne fa ahodie adofo no nyame boshe betumi ache ede amon
yi kire no ebetimi ache de ama na so se ne tibia echechechechecha ebebom ne nyame aka no se chechechecheche kra na surely it will come to pass. Eti moma yento aso mompai na se ebompai a onyame de yasem ho emuaye ebeba. Bible say gidi kese ho bohye no ehwe nyame nkuto osere wade a entumi nye no gidi de etiem se ebeye yie. Adofo no pese me hye onkran na adwi se we who have been called by the Lord in these times, we have to walk in faith but not by sight. Yenam gidi mu na enye ohum enye neoma ye ni tua na ese agidi ese agitum se ne ye hu no ewo ho gidi ni ade a ye hu eho ahostoso ene neoma ye hu ni no eho adansegye enti moma ye nka ye gidi. Let us voice our faith, not our fears. Neoma ebo ye hu no moma ye nka no ho asem ye nka onyame asem a ye nokre na odi ahye akoma mu no ye nka gidi hu nsem na se ye gina sa gidi nsem no ne akokoduro ni nam ye mu a sani atibia no yensuo ebeto ne beye abremponsuo ishiranka radidi da. Praise the Lord. Enti atofunu when radidi Jesus Christ dim anaju masem say I hear the sound of an abundance of rain. Meti osuo kase bi nka say COVID-19 echi no onyame obeye ensenkyerene ensuo no eba enam kwan so eba enche kra ese wogitum sa wo huhum na ogitum se ni onyame aka na semu no ebebam sa nso e de amount Elijah bompa ya afi osuma na abofra no na wokohwe soro se me hu se ensa ketua bi apie e wo soro no e na o ka kire ohene Ahab se tumika bo ho so na nyesa ensuo no eba besi ukwan na Ahab e de ne ponko etumika prepare your chariot and go down before the rain stops you. Ti otan ne ponko so eko no onyame honhoma na wo Elia so nti ono so esiesie ne ho na okenkan o se Awurade nsa eba Elia so na ono so bo na boso na otumika empo ekosan Ahab ho eko bepo Jezreel eso ensuo kese bi etoy meti osuo kese bi nka saa osuo no e the freshness ebebro e the ahodwo bebro ade bia e ha wadwene ama wadwene atoto ama wadwene ekesene se ensuo ni to a ebefio meti osuo kase bi nka se eba beto egu wo wapomden so. There is going to be a heavy rain even in your life and in your health. Wapomden aye basa a meka se mpo wadwene atoto aye o se oba bewu no ensuo beto na ensuo ni to a ebe ma hosan abro na obenya wa ya nsa na ode ani onyam be ma Awurade se COVID-19 na achew na wabasem agoa unsuo ento anadwi na emfa hosan emfa mro metu osuo kese bi nka se eto ede agu waware so waware aye bisi basa nioma nko yie usikasem aye bisi basa nioma nko yie ensuo ento engu sa sikasem ne so na oma wadwuma ebia covid ibrisi ato ape na ekofom na aye bisi basa no Awurade nsuo ento ngu so na oma nioma nya from emfa ma se wabusia ne ma toto ewo mu a ensuo ne to a obema bibia aya asomdwe ewo abusia nim na anigye ene ahosan ebeba osuo nto kese asante for se abremponsuo ene na mi yimpa se ento. I hear the sound of abundance of rain. Me tinka se ensuo kese bi beto ebeto gu aso ne so ama COVID-19 yachi no aso be ye prom anigye kese beba nyame asoro mu onyame asor be so aba bebre akra bebre be hu nyame nkwaje nyame tumi ni nyame nani onyam ebise yesum nyame a otiase na oya djuma so ekonanim. I hear the sound of abundance of rain in God's church. Nyame asor mu no ensuo kese bi e ba beto nyame ba be ye ade kese na abaso bebre e beba freshness bebre e beba healing bebre ayasa bebre beba anagi jiwayansa anagi Yesu dimu jiwayansa Yesu di ma ade bia awo na chinchire wa brabom ade bia ewu no ensan sori bio onyame mpagya emfi ba bia wo a wani da so apa no na o ma bremponsuo entomu all areas of your life edi adanse se onyame ye no kwafo anasem enam Elia so baya odi akire obutu akire ma ebam openachi no abremponsuo etoy emane o manyina dane eye foforo ewo Israel anaju mi yimpa se onyame nto nsuo emfa ngu asase so onfa ngu wawarem onfa ngu usikasemu onfa ngu wabusia so
ɔmfa ngu asafo ahodoɔ so na ɔmma yiedie ɛde prɔmprɔmyɛ ɛnyɛ bebrebe ni adanse sɛ onyame te na sɛ mu no ɔyɛ nokwafo Awurade nhyira na nadwi na ɔnka ho ɔmo a no mmue wadwene nti ase aniwa sɛ wofa ahoma Kristo Yesu asasɛmi ɛnyɛ wo dia sɛ wode ahoma Kristo Yesu dia wabɛyɛ ne ba nti ɔbɛhwɛ ɔbɛgye ɔbɛsiesie na saa nsɛm a yɛkan ɛbɛbam ɛwɔ ne brɛ so ɛde ama sɛ wofa ahoma Kristo Yesu dia mefɛ sɛ mesrɛ na meka sɛ ɛnɛ yɛ adom brɛ ɛde ma ɛnɛ yɛ nkwagye da ɛde ma ɛbɛ sɛ wosi ti ase na wone me bɔ saa mpa yɛ tiawa sɛ wo bɔ saa mpa yɛ ogidi kwan so fi akoma ne ahoni mpa mu a onyame bɛba bɛtena wo mu na saa nsɛm nyinaa nso ɛbɛyɛ wo kyɛfa si ti ase na ka saa nsɛm di machi ɛnɛ dai megye me di sɛ Yesu Kristo yɛ Onyankopɔn ba me bɔ ne nti ɛna obɛwui na me bimbuo nti ɔsɔre fi awufuo mu nti ɛnɛ me de me ho nyinaa me ma no me fa Yesu sɛ me wura ne me kra agye nkwa a me ne bɛnante me nkwa na nyinaa enti Awurade boa me amen sɛ waka saa nsɛm yi a ɛnɛ wabɛyɛ Onyankopɔn dea ɛnyɛ adeɛ huhuhu bia ɛyɛ mmerɛ koraa sɛ wobɛgye Yesu Kristo adi ɛmfa sika anaa dwetɛ na ɛtɔ ɛyɛ saa nsɛm yi a wobɛpɛ mu aka fi gyidie mu nti wakan wabɛyɛ Onyankopɔn ne ba na COVID yi ntwa mu yɛ lifted bands ahodoɔ nanso wobɛtumi ahu Pentecostfoɔ bi a ɔbɛn wo na ɔbɛboa wo akyerɛ wo ne ɛsɛ sɛ woyɛ sɛ wohwɛ screen no nso so ase a de numbers bi ɛwɔ hɔ nom a ɛtwa guo wobɛtumi afrɛ na yɛama wakwankyerɛ na yɛaboa wo ama wase tintim ɛwɔ Onyankopɔn mu Awurade nhyira wo ɛna nwummerɛ yi na ɔnka wo ho ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen mebɔ mpaeɛ bio Awurade yɛda wo ase yɛhyira wo kamfo bebree sɛ ɔyɛ Onyame a wopɛ sɛ daa wo mma ɛbɛdi yie nti wode w'asɛm abrɛ yɛn so yɛn mu Awurade ma yɛnye saa nsɛm ntum yɛmfa ntu anammɔ na ma ɛmu tumi nyinaa ɛmmra yɛ so na yɛni ho adanse sɛ ampa wabɛsra yɛn na wasesa nneɔma ɛwɔ yɛ abrabɔ mu ɛne onyam ɛnidie ɛne nkamfo ɛnka wo daadaa Yesu din mu amen